প্যারালাল কম্বিনেশনটা দেখি। প্যারালাল কম্বিনেশন, হ্যাঁ, প্যারালাল কম্বিনেশনে হবে কি বিটুইন টু স্পেসিফিক পয়েন্ট। আমি যদি ধরো এরকম প্যারালাল ব্রাঞ্চেস করি রেজিস্টার্সের, if I draw for example three resistors parallel to each other like this, okay, these are the 2 points considered as A and B. Let R1 R2 R3 এই তিনটে রেজিস্ট্যান্স ভ্যালুজ। সেক্ষেত্রে মেন কারেন্ট flowing into the circuit I, that will be divided in three branches such as I1 I2 I3. If I divide the current I as a junction rule, এই জাংশন রুল হিসেবে এই পয়েন্টে এটাকেই যদি ধরো স্পেসিফিক্যালি মার্ক করি সাচ অ্যাজ এ, এই জাংশনটাকে স্পেসিফিক্যালি মার্ক করি অ্যাজ বি, ঠিক আছে? তাহলে জাংশন রুল হিসেবে ইউজিং জাংশন রুল for current at point A, ঠিক আছে? জাংশন রুল ফর কারেন্ট অ্যাট এ, সেটা কি হবে, যে কোনো একটা জাংশনে ইনফ্লো কারেন্ট must be equal to outflow current. মানে কোন একটা পয়েন্টে যত ইনকামিং ইনফ্লো, মানে টুয়ার্ডস দ্য পয়েন্ট যতটা কারেন্ট আসছে সেই কারেন্টটাই হয়ে যাবে ইকুয়াল টু অল দ্য আউটগোয়িং ভ্যালু অফ কারেন্ট থ্রু দ্যাট পয়েন্ট। তাহলে জাংশন এতে ইনফ্লো কারেন্ট আই আর আউটফ্লো কারেন্টের যদি কথা হয় তাহলে উই ক্যান স্প্লিট ইট লাইক দিস, এটা I1, এই ব্রাঞ্চে I2, নিচের ব্রাঞ্চে I3। তাহলে জাংশন এতে ইনফ্লো কারেন্ট যেটা এলো সেটা ইকুয়াল টু আউটফ্লো কারেন্ট। দ্যাট মিনস উই ক্যান রাইট ডাউন inflow current I, that is equal to I1 plus I2 plus I3, I1 plus I2 plus I3, ঠিক আছে? Once the current gets divided at one junction, similarly you can observe it in a similar way at the junction B. There the inflow currents will be these three currents I1 I2 I3, and their sum as the net current I will be the outflow current, same thing, তাই তো? তাহলে যে কোনো জাংশনে ইনফ্লো কারেন্ট উইল বি ইকুয়াল টু আউটফ্লো কারেন্ট, ইনকামিং কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু আউটগোয়িং কারেন্ট ফর দ্য জাংশন। এবার হচ্ছে কি there are three parallel branches of resistors. There are three parallel branches of resistors connected between A and B. There are three parallel branches of resistors connected between A and B, which implies that potential difference will be same in all parallel branches
branches between A and B. বুঝতে পেরেছো? এ আর বি এর মাঝে তিনটে প্যারালাল ব্রাঞ্চ আছে, তাহলে তিনটে প্যারালাল ব্রাঞ্চেই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স সেম হবে। তাহলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স সেম হলে উই ক্যান রাইট ডাউন VAB between A and B potential difference that can be written I1 into R1 across the resistance R1. This value can also be equal to I2 into R2, and similarly this value will also be equal to I3 into R3. তাহলে across all three parallel branches, all three resistors, potential difference will be recorded same in value I1 R1 equal to I2 R2, that is further equal to I3 R3. ঠিক আছে, আমি যদি এই ইকুয়াল ভ্যালু অফ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটাকে ভি ধরে নিই, এই ভি বি দ্য সাপোজ available potential difference value across all three resistors, that is between A and B, তাহলে এখান থেকে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল কারেন্টগুলোকে লিখতে পারি I1 that can be written V by R1, তাই তো, I2 that can be written V by R2, and I3 that can be written V by R3. So individual branches current গুলোকে আমরা সেই ব্রাঞ্চের available potential difference which will be same for all three branches, তাহলে potential difference by the respective resistance in that branches আমরা এইভাবে তিনটে ব্রাঞ্চের কারেন্টকে লিখতে পারি। So therefore as we have written the junction rule, তাহলে আমরা ওটাকে ব্যবহার করতে পারি since I, the main current, sum of the branch current I1 plus I2 plus I3, তাহলে সেখানে আমরা I1 I2 I3 কে লিখে দিতে পারি it is V by R1 plus V by R2 plus V by R3, বুঝতে পারলে? তার মানে আমরা যে তিনটে ব্রাঞ্চের কারেন্ট আছে সেই ইন্ডিভিজুয়াল কারেন্ট ভ্যালুগুলোকে লিখতে পারলাম by using the PD across each branch divided by the respective resistances, আর জাংশন রুল হিসেবে তিনটে ব্রাঞ্চের কারেন্টের সাম ইজ ইকুয়াল টু দ্য মেন কারেন্ট। instead of using three distinct resistance, if I use a single one between A and B, if I use the single one between A and B, which is basically replacing the effectiveness of all three resistances used parallelly between A and B, বুঝতে পারলে? তিনটে রেজিস্ট্যান্স মিলে যে এফেক্টিভনেস, আমরা যদি সেম এফেক্টিভনেস একটা রেজিস্ট্যান্স ইউজ করে ডেভেলপ করতে পারি, ঠিক আছে, তাহলে এই সিঙ্গেল রেজিস্ট্যান্স দ্যাট ক্যান রিপ্লেস দ্য নেটওয়ার্ক অফ থ্রি ক্যান বি নোন টু বি দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। সেক্ষেত্রে potential difference between A and B that will be written same current into the single effective resistance used between A and B. তিনটে প্যারালাল রেজিস্ট্যান্সকে রিপ্লেস করে যে রেজিস্ট্যান্সটা রিপ্লেস করে দিচ্ছে সিঙ্গেল রেজিস্ট্যান্স, আর সেই রেজিস্ট্যান্সটাকে যদি ব্যবহার করি তাহলে ভ্যালুটা হয়ে যাচ্ছে VAB ইকুয়াল টু I ইন্টু ক্যাপিটাল R। তো এই ভিএবিটারও ভ্যালু সেম, কারণ ইন্ডিভিজুয়াল ব্রাঞ্চের যা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ছিল বিটুইন এ অ্যান্ড বি, সেম পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যদি একটা রেজিস্ট্যান্সকে ইউজ করে আমরা ব্যবহার করি তাহলে সেই একটা রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাবে দ্যাট উইল বি ভি বাই দ্য এফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স। কথাটা কি বললাম বুঝতে পারলে? তাহলে ধরো এইখানের ইকুয়েশনটা 1, এটা 2, 1 আর 2 থেকে যদি আমরা রেজাল্ট অফ I কে ইকুয়েট করে দিই, so therefore from equation 1 and 2, from equations 1 and 2 we can write down V by R
that is equal to V taking common in this part into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. তাহলে এখান থেকে দেখো ভিটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, ভিটা ক্যান্সেল হয়ে গেলে কি হলো 1 by R the effective resistance will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3.